hapa ni Aswani TV, and my fans, we urge you to go on social media. Enda pale YouTube, search Aswani TV, subscribe. It's a new channel. Enda pale Instagram, follow Aswani TV. Enda Twitter, follow Aswani TV. Enda Facebook, follow Aswani TV page. And today, as you know me, nakwanga mtu wa kukataza upumbavu. And the topic of today is Eric Omondi. I want to tell Eric Omondi that hizi vitu anafanya kwa media hazifurahishi hata dakika moja. You are not making us happy. You are a comedian at first wakati ulikuwa chache. Sijui nini ilikuingia saa hizi, you are not a comedian. Umekuwa tu wazimu. Different with you na ule wazimu wa barabara ni kwamba unaishi kwa nyumba. Because what you are doing on media is not encouraging at all. We are not even interested in what you are doing. Nataka kuambia Eric Omondi, juzi ulidanganya umenunua nyumba Karen. Wakati ulikuwa unafanya the wife material show, ukatuonyesha title deed ambayo ilikuwa ya uongo. Jana umekuja kwa media umetudanganya umenunua club. And sisi vile tunajua hata club yenyewe huwezipata pesa ya kununua club. Hiyo Range Rover uko nayo umenunua 7 years ago. Sisi tumenunua magari ngapi ukiwa na Range Rover? Na sio kununua Range Rover na hiyo Range Rover tunajua penye ulitoa. Ulichukua ya mtu ukabadilisha majina ikakuja kwa jina lako. In the name of being a comedian. In the name of kudanganya watu ya rich. In the name of kudanganya wanawake. Eric Omondi ya 40 years and above. Don't try us. Sisi ni vijana wadogo. Usitudanganye na usituchezee. Hizo vitu unafanya, kumbuka na watoto wanawatch, kuna mama wanawatch, kuna wazao wanawatch. Sasa ukienda kuvaa chupia mwanamke unaanza kutembea na kwa media. Hiyo ni ujinga unafanya Eric Omondi. It is a warning inakupatia Eric Omondi. If you can't change, we are going to change you. Tutakushika, tutakulalisha chini, tutakunyorosha. Au utatushinda Eric Omondi. You are my friend. Na kama unaona unajua chenye unaweza fanya, come. Unajua kwangu, come face me. Hiyo ujinga unafanya mimi sitaki kusikia Eric Omondi, na sitaki kuona hiyo ujinga unafanya. Change your content. Kuliko kudanganya hapa. Ulienda ukaanza kudanganya umenunulia lean gari. Ya gari unaenda unachukua kwa showroom ya magari pale Prestige. Unaenda unadanganya nayo watu. Why don't you tell us the truth that you are doing this and this and this? Ulienda ukadanganya ukaekelea Harmonize makosa kwamba Harmonize ametoka Tanzania amekula pesa ya clubs. Ambapo ilikuwa uongo. Tulijua wewe ulikuwa unatafuta pesa unabroga clubs, baada ya kupiga show unatoroka. Alafu unadanganya Harmonize. Hiyo scandal ulienda ukapeleka Harmonize Kilimani Kilelesho police station. Tukafuatilia tukapata ukweli. We are going to deal with you thoroughly until you change. Comedian kama Churchill ushaiona akifanya ujinga? We have so many comedians za kilomola. Ushaiona ujinga kama hiyo? And they are trending all over. Kwa lazima uvae chupia mwanamke. Utembea na makendo umefika ndio ujue sasa wewe ndio Eric Omondi. We are going to deal with you thoroughly. Wenye tulideal na Raila Odinga, hivyo ndio tunaenda kudeal na wewe. Sisi ni vijana tunasema na kupa nitakata hiki. Wewe nawe tutadeal na wewe venye tulideal na Raila. Utaenda nyumbani na hiyo ujinga yako hiyo. Hiyo Range Rover tutakunyang'anya, tutarudisha penye ulitoa. Hapo Kilimani unakaa tutakutoa hapo tukurudishe huko kwenu. Usitulele ujinga Eric Omondi. Mwingine ni Ringtone. Nataka kumaliza na huyu Apoko. Apoko utaacha ujinga pale. Hivi tisha watu uko na pesa kwa gunia. Usitembee nazo huko Kawangware. Upite nazo Kawangware tuone. Aje kudanganya watu pesa unaweza beba kwa gunia. Unabeba kwa gunia aje. Hii mdomo kwa nayo Ringtone kwanza kitu kwanza na uoe bibi wewe. Nasikia unalala na watoto wa primary. Hiyo utaacha. Unajua kwangu Ringtone ukuje unitafute. Mimi ndio nimesema. Utaacha ujinga na tutakunyorosha, tutakutendea kama Atuoli na Raila. Hiyo na nakwambia hapo, kuja utafute. Aswani amekwambia maneno. Nasikia?